Hi all, today we are going to learn important points with MCQs from the novel Roots and Shadows by Shashi Deshpande. First, let's learn some points about Shashi Deshpande. Born in 1938, she was an Indian novelist who writes in English. Indian novelist who writes in English. Recipient of Sahitya Academy Award, start her literary career with the publication of first short story which was named The Legacy. The Legacy എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലിറ്റററി കരിയറിലേക്ക് ശശി ദേശ്പാണ്ഡെ എൻ്റർ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഹെർ ഫസ്റ്റ് നോവൽ ഈസ് ഡാർക്ക് ഹോൾസ് നോ ടെറർ. Dark Holes, No Terror. The Shashi Deshpande has written 4 children's books, a number of short stories, 13 novels, and an essay collection entitled Writing from the Margin and Other Essays. ആ ഒരു എസ്സേയുടെ കളക്ഷൻ്റെ പേരാണ് Writing from the Margin and Other Essays. ഓക്കെ. The Long Silence. ദ ലോങ് സൈലൻസിന് സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡ് കിട്ടി 1990 ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വോൺ പത്മശ്രീ അവാർഡ് ഇൻ 2009. സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡ് 1990 ആൻഡ് പത്മശ്രീ അവാർഡ് ഇൻ 2009. ഇൻ 2015 ഷീ റിസൈൻ ഫ്രം ഹർ പൊസിഷൻ ഇൻ ദ സാഹിത്യ അക്കാഡമി ജനറൽ കൗൺസിൽ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഹർ അവാർഡ്. സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡ് റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇൻ ദ ഇയർ 2015. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണം. 2015 ദ ലോങ് സൈലൻസിന് കിട്ടിയ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് റിട്ടേൺ ചെയ്തു. സം ഇഷ്യൂസ്, ചില ഇഷ്യൂസ് കാരണമാണ്. ആ ഇഷ്യൂസ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഹെർ നോവൽ ഷാഡോ പ്ലേ. ഷാഡോ പ്ലേ വാസ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ഫോർ ദ ഹിന്ദു ലിറ്റററി പ്രൈസ് ഇൻ 2014. ഷാഡോ പ്ലേക്ക് ദ ഹിന്ദു ലിറ്റററി പ്രൈസ് കിട്ടി. ആൻഡ് ഹെർ നോവൽ ആർ ബോർഡ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഇന്ത്യൻ വുമൺ. എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഇന്ത്യൻ വുമൻ്റെ ആ ഒരു അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇവരുടെ നോവലെല്ലാം തീം വരുന്നത്. ഓക്കെ. അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ പെട്രാക്കി, ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇതൊക്കെയാണ് ശശി ദേശ്പാണ്ഡെയുടെ നോവലിലെ മേജർ തീംസ്. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോസ്, അതാണ് നമ്മുടെ നോവൽ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോസ്. റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശശി ദേശ്പാണ്ഡെയുടെ സെക്കൻഡ് പബ്ലിഷ്ഡ് നോവലാണ്. ഷീ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് നോവൽ ബിഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് നോവൽ. ഫസ്റ്റ് നോവലിന് മുൻപേ തന്നെ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോസ് എഴുതാൻ തുടങ്ങി. ബട്ട് സെക്കൻഡ് നോവലായിട്ടാണ് റൂട്ട് ആൻഡ് ഷാഡോ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് നോവൽ ഈസ് ഡാർക്ക് ഹോൾസ് നോട്ട് ടെറർ. അതിനുശേഷമാണ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോ ഈസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇന്ത്യൻ നോവൽ. ഈ ഒരു റൂട്ട് ആൻഡ് ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയ ഇന്ത്യൻ നോവലാണ്. ഓക്കെ. അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ ആണ് 1983. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 1983 റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇന്ദു ആണ് ഈ ഒരു റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോസിലെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നോവൽ, ഹു ഈസ് ആൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ലേഡി റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് മിഡിൽ ക്ലാസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ലേഡിയാണ് ഇന്ദു ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, റൈറ്റർ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദ നോവൽ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ തീം ഓഫ് ഫീമെയിൽ സബ്ജുഗേഷൻ ലൈഫ് ഓഫ് ഇന്ദുവിൻ്റെ ലൈഫിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു നോവൽ പോകുന്നത്. ദ നോവൽ ഡെപ്പിക്ട്സ് ഹൗ ഇന്ദു സെറ്റ്സ് ഔട്ട് ഹെർ ഓൺ ജേർണി ഓഫ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇവൻച്വലി സെറ്റ്സ് ഹെർ ഇൻക്യുബേഷൻ. Roots and Shadow focuses on Indu's interaction with others in her large family personal crisis. Actually, ഈ ഒരു നോവല് ഇന്ത്യൻ ബ്രാഹ്മിൻ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു നോവലാണ്. ഇന്ദുവാണ് പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ്. ഇന്ദു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വുമൺ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഷീ വാസ് എ ജേർണലിസ്റ്റ് റൈറ്റർ. ഇന്ദുവിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് ജേർണിയാണ്. ഇന്ദു സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദുവിനെ. ഓക്കെ, ഐ വിൽ കം ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ആൻഡ് നറേറ്റർ ഓഫ് ദിസ് നോവൽ ഈസ്
ഇന്ദു ഹെർസെൽഫ്. ഇന്ദു ആണ് ഈ ഒരു നോവലിൻ്റെ നറേറ്റർ. നറേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ദ നോവൽ ഈസ് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് നറേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് നറേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു നോവലിലത്. ഷി മൂവ്സ് ബാക്ക് ആൻഡ് ടോക്സ് അബൌട്ട് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. പാസ്റ്റ് ലൈഫും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു നോവലിൽ, പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനും പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇന്ത്യൻ ബ്രാഹ്മിൻ ഫാമിലി, ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു നോവലിൽ പറയുന്നത്. അക്ക ഇസ് ദ മാട്രിയാക്ക് ഇന്ദു ഗ്രോ അപ്പ് ആസ് എ റെബലിയസ്. ഇന്ദുവിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തിരുന്നത് അക്കയായിരുന്നു. ഇന്ദുവിൻ്റെ മദർ മരിച്ചു. അങ്ങനെ അവസാനം ഇന്ദുവിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തത് അക്ക ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിനകത്തൊരു സ്ട്രോങ് ലേഡിയാണ് അക്ക. അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 18 ഇന്ദു മാരീസ് ജയന്ത്. 18 ഇയേഴ്സ് ആയപ്പോൾ ഇന്ദു ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു. അതും ജയന്ത് എന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടായിരുന്നു ഇന്ദുവിൻ്റെ ലവ് മാരേജ്. അക്ക ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇന്ദുവിനെ ഒന്നിനും അനുവദിക്കില്ല, ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആയിരുന്നു. അതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വന്നാണ് ഇന്ദു 18 ഇയേഴ്സിൽ ജയന്തിനെ, ഭയങ്കര റെബല്യസ് ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ഇന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ. അങ്ങനെ 18 ഇയേഴ്സ് ആയപ്പോൾ എല്ലാവരെയും എതിർത്തുകൊണ്ട് ഇന്ദു ജയന്തിനെ മാരി ചെയ്യുന്നു. റൈറ്റർ ഇൻ എ മാഗസിൻ, ഇന്ദു മാഗസിൻ റൈറ്ററായിരുന്നു. ഓൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് വെൽത്ത് ടു ഇന്ദു. അക്കയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം അക്കയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം ഇന്ദുവിന് കൈമാറി. കമ്മിറ്റ്സ് അഡൾട്ടറി വിത്ത് നരേൻ. ജയന്തിനെ മാരേജ് ചെയ്തു. അവരുടെ മാരേജ് ലൈഫിൽ കുറേ ഇഷ്യൂസ് വന്നു. അന്നേരം അതിനിടയ്ക്ക് നരേൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇന്ദുവിൻ്റെ ഒരു കസിനാണ്. നരേനുമായിട്ട് ഒരു അഡൾട്ടറി, ഒരു എക്സ്ട്രാ മാരേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇന്ദുവിന് ഉണ്ടായി. ഫണ്ട് മിനീസ് മാരേജ്. അക്കയുടെ മരണശേഷം അക്ക ഇന്ദുവിന് തൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം കൈമാറി. അക്ക ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മിനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറുണ്ട്, പത്മിനി. മിനിയുടെ മാരേജ് നടത്തി കൊടുക്കാവുന്ന. അങ്ങനെ ഇന്ദു അക്ക കൈമാറിയ പ്രോപ്പർട്ടി സോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ദുവിൻ്റെ മാരേജ് നടത്തി കൊടുക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ടു ജയന്ത്. ജയന്ത് അഡൾട്ടറി നരേനുമായിട്ട് ഉള്ള എക്സ്ട്രാ മാരേജ് അഫെയറിന് ശേഷം നരേൻ കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ്. ഈ ഒരു നോവലിൽ നരേൻ കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ്, ഡ്രൗണിങ്, മുങ്ങി മരണമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ജയന്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ. ഇന്ദു ജയന്തിൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പോയി തൻ്റെ ഈ എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫെയറിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ജയന്തിന് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ദെൻ അവർ അവരുടെ മാരേജ് ലൈഫ് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഓക്കെ, these are some important characters of this novel. Indu is the protagonist. Akka is a female strong pillar of the family. Govind Indu's father. നരേൻ ഇന്ദുവിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് കസിൻ ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇന്ദു ഇലിസിറ്റ് പാർട്ട്ണർ ആയിരുന്നു. ജയന്ത് ഇന്ദുവിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ്. ദെൻ പത്മിനി ഓർ മിനി ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദിസ് നോവൽ. Now let's see some MCQs from this novel. First one, the novel was first published in the year 1983. For which novel Shashi Deshpande was awarded Sahitya Academy Award? The Long Silence. Shashi Deshpande won the Sahitya Academy Award in 1990. Shashi Deshpande resigned from her position in the Sahitya Academy on 9th October 2015. What's the primary focus of Shashi Deshpande's Roots and Shadows? The exploration of female identity and societal pressures. Who is the protagonist of Roots and Shadows? Indu. By profession, Indu was a journalist. What profession does Indu choose at the end of the novel? Creative writer. Indu lived in an ancestral home for years. 18 years. Indu was not in contact with Akka for years. 10 years. Who had the habit of insulting Indu's mother? Akka. Akka was married to the house at the age of 12. What's the real name of Athya?
Narmada. What does Hindu struggle within the novel? Balancing traditional expectation with her desire for self-expression. Dash is an adopted Brahmin boy. Vidal. Vidal is an adopted Brahmin boy. What societal expectation does Hindu initially struggle with in the novel? The expectation that she should be a perfect wife and homemaker. Who is the widowed sister in this novel? Atya. What does Hindu realize about her husband Jayant during her stay at her ancestral home? He is more traditional than she initially believed. Whom did Akka hand over all her property? Hindu. Next one, the self-indulgent and carefree vagabond cousin of Hindu. Naren. Who is Naren's mother? Saroja. What's the profession of Hindu's father? Photographer. What's the significance of Akka's property in the novel? It represents Hindu's financial independence. It leads to conflict within the family. It symbolizes tradition and the past. All of the above. The answer is all of the above. That is, it represents Hindu's financial independence. It leads to conflict within the family and it symbolizes tradition and the past. What's the key theme explored in Roots and Shadows? The conflict between tradition and modernity. What is Hindu's final decision regarding her life and writing? She decides to find a balance between her personal desires and societal expectations. What does the title Roots and Shadow represent? The conflicting aspects of tradition and modernity and the search for one's identity. What does Hindu's journey of self-discovery ultimately lead to? A reconciliation of tradition and modernity. How does Hindu's understanding of herself change throughout the novel? She initially believes she is independent but realizes she is not independent. Who commits suicide at the end of the novel? Naren. In the end of the novel, who decide to live with Hindu? Atya. For whom Hindu was compelled to give money promised by Akka for a marriage. Padmini or Mini. The lawyer of Akka who informed Hindu about her will. Who is the lawyer of Akka? Shama Rao is the lawyer of Akka. Next question, what is the sin made by Hindu? Adultery. Hindu's mother died when she was dash days old. 15 days old. Hindu believed that there are only two types of people in the world. They are givers and takers. When did Kaka and Kaki bring Hindu to the ancestral home? After her mother's death. Next question, which work of Shashi Deshpande has been translated into German and Russian? The Long Silence. The story foregrounds the dynamics in Brahmin and joint family. Next question, Shashi Deshpande's which novel was shortlisted for the Hindu Literary Prize? Shadow Play. And last question, this was HSA 2015 question. Who symbolizes the burden of the unconscious expectation that a society places upon a woman in Roots and Shadows? Jayant. Thank you. I hope you like this video.
If you like this video, please subscribe my channel.